välkomna till dagens presskonferens efter Östers IF AIK som slutar 0-1. Tänker att vi börjar med gästande AIK. Mikkjal, din syn på dagens match? Ja, tack för matchen. Det var en väldigt tight match som kunde ha gått i bägge riktningar för oss, och det var lite det vi var förberett på. Taktiskt så var det viktigt för oss att i vår press att säkerställa att de inte kom in bak oss i deras vertikala spel. Jag tycker vi fick satt vår press på ett sätt där vi fick duellerna på försidan av vår försvarsled nästan konstant. Det var ett viktigt element för att säkerställa att vi inte kom under för stort tryck. Och så tycker jag att vi i del av matchen också får stoppa deras tidiga inläggsspel. Men perioder där de är så bra på att sätta sig i spel att vi blir för låga i försvarsspelet. Och i de perioderna blir det lite för farligt. Men överordnat väldigt nöjd med pressspel och försvarsspel. I spelet med bollen så var det viktigt för oss att spela med väldigt korta avstånd, säkerställa att de inte fick kontret på oss. Vi har sett vår starka de är på kontringsspelet. Vi har upplevt i en träningsmatch, vi har upplevt det i de 3 matcherna de har spelat, och där tycker jag vi fick hållt avstånd med väldigt korta i vårt lag, så när vi hade relativt bra kontroll. Det var en enormt viktig prioritet för oss i spelet med bollen. Så många taktiska saker som vi är jättenöjd med, och så förväntar vi att matchen ville bli cirka som den blev, väldigt tight och luckat. Och nöjd med att vi ävnar att få den avgörande scoringen. Krippa hämtar in en matchavgörande rättning också, så det kunde ju ha gått till bägge lag. Väldigt tight. Intressant match för mig. Tack. Martin? First and foremost, congrats to the win. Tack. My feeling was that the game was stolen from us, and I mean that with respect. I never felt that there was any danger in front of our goal. I feel that they are a very intensive, aggressive team. So they succeed in that aspect of putting pressure on you, but I felt that we dealt with it really well. But it's a situation where I feel that AIK right now riding this wave where it was no coincidence that the ball ends up where it ends up, and he hits it with one touch, bang, 1-0, and it seemed to go completely against the run of the game. But sometimes when you're in that momentum, when you're riding that wave, things tend to go your way, including the yellow card count. I can't understand how we've managed to get 11 yellow cards in 3 matches and 5 today, knowing what they are good at, and that's being, what should I say, tactically aggressive with us, and I can't understand how we managed to get so many yellow cards against us. That being said, I think that it was a tight match. I agree with him that 0-0 wouldn't be a result that anyone would say that both teams didn't deserve. I felt overall we had a couple of chances that we could have put away, but no, I'm disappointed, of course, but the performance in general, I think people at home should see the game and know that we can give anyone a game in this league. But the way AIK are at the moment, it tends to go their way, and I think this was just one of those games where it went their way. If we would have won the game, I don't think they would say that we didn't deserve it. Tack. Frågor? Martin, vad var det som hände med handdukarna? No, he has his cards, I have my cards. That's just football. I don't believe that we should allow them to hang their washing up around our stadium as such. So in their home stadium they can obviously dictate that, but in our home stadium I don't believe that we should allow that to happen. Vad säger du om det, Mikkjal, med handdukarna? Nej, jag har respekt för det perspektivet och det synpunktet, men jag menar ju enten så må man tillåta att handdukar blir benyttade och så är det tillåt på alla stadion, eller så är det inte tillåt. Det blir fel att det ska vara
från stadion till stadion blir avgjort. Och vi respekterar det visst inte är tillåtet att ha handdukar. Men jag menar det att man går runt och fjärnar handdukar visst det är tillåtet. Det menar jag är det menar jag inte är den riktiga vägen att gå. Det var också en situation där vi precis när AIK kom igång mot slutet så har ju Kristoffer Nordfeldt en skada och det blir en timeout och AIK kan samla sig lite. Hur ser du på det? No, I just think he's really smart, the goalkeeper. He saw that we were on them, we had the momentum, we had control of the game, we were causing them problems. You saw their players with their arms in the air trying to get them back on track. So I think it was a good tactical decision from their goalkeeper. And this is also a perspective thing, is that we are Öster, you know, and we just come up from the Superettan. To force AIK into a stress, panic situation, you can also look on a different aspect and take some pride in that we had them. And they required a timeout from probably one of the most experienced players on the pitch to try and break that momentum. So there I'd take some pride in, but that's football. I don't know how we didn't get penalties on the corners. The arms are around our players, they're pulling shirts, they're pulling us down, but we get nothing for it because they're smart to do it so the referee can't see. So that's just gamesmanship, and that is how it is. Var det medvetet, Mikkjal? Var det en skada eller var det medvetet? Nej, det var absolut inte något vi hade avtalat, visst är det du frågar om. Han sa till mig efter att han gör det faktiskt. Okej, ja. Så det var inte något jag visste något om. Jag trodde han blev trockat på i en corner var det väldigt tight och fick ett slag. Men det var då fråga Kristoffer om. Hur upplevde du den perioden av matchen? Nej, jag upplevde att det är en period i första omgång där vi är under lite press. Vi blir för låga, vi kommer alltså inte ut. Det är inte många minuter, men det är ett par minuter, kanske 2 sekvenser. Och så kommer den perioden, jag tycker vi startar andra omgången relativt bra. Och så kommer det en period på en 5-20 minuter där vi blir lite för låga och lite för passiva i vår försvarsspel. Och det var något vi adresserade i halvleken. Och så tycker jag vi får lyftet vår försvarslinje bättre och vi får slide, alltså vi får skjut över i bollsidan bättre och får trycket emot deras spel ut i korridorerna. Så jag är väldigt nöjd. Jag tycker att det är bra försvarsspel generellt och vi håller dem nere på stort sett 1 eller 2 chanser i 96 minuter. Det tycker jag det är hög nivå. Det är ett väldigt starkt fysiskt lag med tydligvis bra tränat spelare som känner känt med hinnan, kommit långt i utvecklingen av laget. Så nej, jag tycker det är mycket positivt att ta ut och så har jag varit väldigt tydlig på att vi är långt från var vi önskar vara, men vi förstår ju det. Hur är det med John? Ja, nej det är bra. Han har varit sjuk upp till matchen här, haft lite kyla och påverkades lite av det. Och så är ju nytt för honom att ska spela så mycket som han gör nu. Ingen skada, redo för att spela igen. Så vi får hoppas att han blir frisk till på torsdag. Men i förhåll till kylan, men i förhåll till fysiken är det ingenting. Ja. Martin, där seger. Ja. Hur var de här slutet? Ja, jag vet inte. There was a tackle on him. That wasn't a free kick. Så är det. But no, he had a bad tackle and got injured and couldn't carry on. Inte var för skada eller så? Ja, jag vet inte. Ja, men Mikkjal, vad säger du generellt sett? Ni har ju fått med väldigt, väldigt bra resultat än så länge och leder Allsvenskan nu. Vad kan man vänta sig av AIK i år med tanke på den fina starten? Nej, jag tycker det är väldigt svårt att svara på den frågan. Alltså, vi är upptagna att utveckla oss och acceptera situationen är som den är. Och inte att bruka domare eller motståndare eller något annat som ursäkt. Alltså, vi önskar inte bortförklara eller just peka på någon. Vi önskar se inåt och bli bättre. Spela på våra styrkor och se om vi kan hänga med i en annan form för toppgrupp in mot sommarfönstret. Det blir avgörande för oss så vi inte blir isolerat för långt bak
de bästa lagen i ligan och det blir en svår uppgift. Vi har ett svårt program här i maj så vi får bara jobba extremt systematiskt och hålla fokuset i nuet. Det är lite uppgiften för oss. Foyston, du är inne lite på det med de gula korten. Men det är fjärde matchen i rad nu, så det är mycket gula kort. Vad tror du det beror på? Jag vet inte faktiskt. I have no clue. It feels like 2 against Häcken were clear yellow cards. The other 2, I don't know what they were for. I don't know. I really don't know. It just feels like today, when you play against AIK, you know, of all teams, they go in hard, they pull in shirts, they're pushing players, and we kept our cool. But as soon as we made a foul, we got a yellow card, or, you know, and I don't know. I really don't know. Maybe it's easier to give it against the newcomers, but you'll call me a little bit, you know, bad loser for saying that. But it feels like that. The last 3 matches, I can't understand what we get yellow cards for, to be honest. But like I said, they have their wave at the moment. Things go their way, but when we hit our wave, maybe those things go our way as well. AIK, ganska fysiskt lag. Ja. Lite Halmstad. Men du vill svara upp med lite mer spelande mittfält idag med den ändringen du gör på mittfältet. Ja. Hur resonerar du? We said we wanted the balance between, of course, the speed that we have in the team up front, but also ball control. And I thought that we, against a man-man team, when they go to press, I think we play through their pressure really well at times. So you need to find a little bit of both rather than just playing direct and trying to hit the space in behind all the time. That doesn't work for me. So we have to have the full package. So I think the change in there, you saw when we give the free kick away, we lost the ball. We had a chance to play Tamminen, we lose it, and then we give a free kick, and then it leads to the goal. So being safe on the ball is also an aspect that you're forced to do it with speed. We talk about bang bang football. It has to go quick. You haven't got time to take 3 or 4 touches because they're on you. So I think that today I'm really happy with the plan. I'm really happy with the way we set up. But it was just, yeah, it should never have ended with a 1-0 to AIK. I can't see how that is a fair result today. Kristensen, Ja. kan du spela han och Ask tillsammans? Nu har du valt lite mellan de två. I mean, we come into a tough schedule now with many games coming up against the top teams, so we make sure that we can have a look at all players and see if they can play together. Most likely, everyone is on 3, 4, 5 yellow cards at the moment. I fattar ingenting. You can ask the referee instead. Maybe you get a better answer from him. Tycker du, Martin, att ni blir, för att ni är nykomling, att ni behandlas på ett annorlunda sätt i relation till storlaget? You have to be so careful what you say. I think the referees have managed the games really well, actually, overall. But I just can't explain the bookings. I can't explain them. If we go back and watch every yellow card that we have, like I said, against Häcken, 2 obvious ones. Today they take down a player that is on a counter-attack, but maybe we're not loud enough. Maybe, I don't know. But it just felt strange to try to... we shouldn't talk the whole press conference about yellow cards, but I just felt that I can't explain most of them, if I'm honest. Inga fler frågor? Då tackar vi för... Lycka till. Safe journey home.